now there's one more step in the functions. Now if you don't want to return anything, so you don't want to return, you wanted to just print everything over here, let's say that way. So here if you don't want to print, what you can do is you can just print it here itself. You can just print like this, a plus b, right? printf లోనే మనం ఇక్కడే ప్రింట్ చేసాం. ఐ డోంట్ వాంట్ టు రిటర్న్ ఎనీథింగ్ హియర్. సో ఇక్కడ రిటర్న్ నాకు అవసరం లేదప్పుడు, నేనేమి పంపించదలుచుకోలేదు, మరి ఏం చేయాలా? యూ కెన్ హ్యావ్ అ ఆప్షన్ కాల్డ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు రిటర్న్ ఎనీథింగ్ యూ కెన్ ఈవెన్ యాడ్ అ వాయిడ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ వాయిడ్ యాడ్ చేసామంటే డిక్లరేషన్లో కూడా యాడ్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనం వాయిడ్ అని యాడ్ చేసాం. సో ఆల్ ఐ నీడ్ టు డూ ఇస్ నౌ ఇస్ యాడ్ 2 numbers అనే ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తే అయిపోయింది. సో ముందు ఫంక్షన్కి ఈ ఫంక్షన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? నేను ఇక్కడ నుంచి రిటర్న్ చేసి మెయిన్లో ప్రింట్ చేసా, కానీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా, ఇక్కడే ప్రింట్ చేస్తున్నా. అలా నాకు ఏమీ రిటర్న్ చేయను అని చెప్పాలంటే ఏం చెప్పమని చెప్తున్నాను, వాయిడ్ అని రాయాలి. సో అప్పుడు మనకి ఇక్కడ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఏం అవసరం లేదు. సో నౌ ఐల్ జస్ట్ కంపైల్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. సో I'll do the same thing, 6 and 9, so 15. There is another way of also writing this program. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్ని వాడదాం. సో వాట్ ఈస్ దిస్ కాల్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్? ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఈ ఇంట్ ఏ బి అనే వేరియబుల్స్ని నేను ఇక్కడ తీసుకోను, స్కాన్ ఇక్కడ చేయట్లేదు, మెయిన్లోనే తీసుకుంటున్నా. ఓకే, సో ఇప్పుడు మెయిన్లో ఇంట్ ఏ వేరియబుల్స్ని డిఫైన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు నేను యాడ్ 2 numbers అన్నప్పుడు ఆ వేరియబుల్స్ని నేను ఆ ఫంక్షన్కి పంపించి అక్కడ నేను యాడ్ చేసి ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నా, రైట్? ఇంట్ ఏ కమ ఇంట్ బి. ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ ఎన్ని వేరియబుల్స్ని తీసుకుంటుంది పారామీటర్స్గా? 2. సో అంటే నేను అప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ ఇక్కడ డిఫైన్ చేయాలి కదా, సేమ్ అలాగనే ఇంట్ ఏ కమ ఇంట్ బి. సో ఇప్పుడు 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ని ఇక్కడ 2 పారామీటర్స్ని డిఫైన్ చేస్తాం. మనం పంపించేటప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్స్ని పంపించాల్సి వస్తుంది. సో నా ఏ ప్లస్ బి ఇక్కడే యాడ్ చేసి ప్రింట్ చేసేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ మనం ఏ కమ బి. మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, అసలు ఇదేంటి జస్ట్ డిక్లరేషన్, నా ఫంక్షన్ ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పడం. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ దేర్. ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్రాబ్లం మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే, ఇక్కడ మనం ఇంట్ ఏ అనే వేరియబుల్, ఇంట్ ఏ బి అనే వేరియబుల్స్ని డిఫైన్ చేసాం. ఇక్కడ ఫంక్షన్ దగ్గర కూడా ఇంట్ ఏ కమ ఇంట్ బి అని పెట్టాం. అంటే మనం ఇక్కడ ఏ టైప్ అయితే మెన్షన్ చేస్తున్నామో ఇక్కడ అదే టైపే ఉండాలి. అంటే సారీ, ఈ ఫంక్షన్లో ఏ టైప్ అయితే మెయింటైన్ చేస్తున్నామో అదే టైప్ని మనం ఇక్కడ పంపించాలి. వీళ్ళు వేరే టైప్ని పంపిస్తే అది యాడ్ చేయదు, వేరే రాంగ్ ఆన్సర్స్ వస్తాయి. సో ఇక్కడ ఒక చిన్న మ్యాజిక్ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇక్కడ ఇన్పుట్ తీసుకుంటున్నాం, ఆ వాల్యూస్ని మనం ఇక్కడికి పంపిస్తున్నాం. బేసిక్గా ఇక్కడ మళ్ళీ 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, ఆ వాల్యూస్ని యాడ్ చేసి మనం ప్రింట్ చేస్తున్నాం. సో ఐల్ జస్ట్ కంపైల్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఐల్ షో యూ అనదర్ టైప్ ఆఫ్టర్ దిస్. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ వే 8, 9, సో 17. దీంట్లో ఇంకొకటి చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ రిటర్న్ టైప్ని మారుస్తున్నా. ఇంట్ రిటర్న్ టైప్ని తీసుకొని మళ్ళీ I don't want to print it here, return a plus b. ఇప్పుడు రిటర్న్ a plus b, నేను మళ్ళీ ఇక్కడ ఫంక్షన్ని కూడా మార్చాలి. సో నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ I'll just put this entire line in again the same way earlier we did this, right? సో ఇలా మనం ఒక ఫంక్షన్ని ఎన్ని రకాలుగా అయినా రాసుకోవడానికి వీలవుతుంది, డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. సో ఇక్కడ మనకి స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఉందంట. సో వాట్ ఇస్ దిస్? యా, హియర్. సో కంట్రోల్ షిఫ్ట్ బి, రైట్, ఇట్స్ కంపైల్డ్. నౌ ఇఫ్ ఐ రన్ ఇట్ 2, 3, 5, 2, 3, 5. So this is how you can write functions like multiple ways. Now there is another interesting concept. Before I go to that, I will tell you what is the problem here. So you may get
into one confusion here, sir. You may get into one confusion here. So since I have defined A, B, so do I need to define the same way here also? Or can I give some other names here? Yes, of course you can give. This doesn't matter right now. The name is not matter. So all you need to do is, if you are using X and Y, you just need to pass them from here, X and Y, right? It doesn't matter. But whatever you are doing it here, you must give it in this line. సో డిక్లరేషన్లో ఏముంటుందో డిఫైన్ చేసేటప్పుడు కూడా అలాగే రాయాలి. ఇక్కడ పాస్ చేసేటప్పుడు ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్ని పాస్ చేసేటప్పుడు మీరు యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్ని పాస్ చేసేటప్పుడు యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్ వెదర్ ఐ నీడ్ టు గివ్ అ సేమ్ వేరియబుల్ నేమ్ ఆర్ డిఫరెంట్ నేమ్, రైట్? సో ప్రింట్ఎఫ్ మనం వాడేటప్పుడు వీ డోంట్ ఈవెన్ నో వాట్ దే హ్యావ్ యూస్డ్, రైట్? ఈ స్కాన్ఎఫ్ని వాడేటప్పుడు డూ వీ నో like which variable that they have used, but we are passing whatever that we want. So what I mean to say is, you don't need to worry about the name, but you need to pass the same type. So let's see if this gives any error, because we used X and Y, right? So it doesn't give any error because of that. It doesn't care. Okay, this is how you can write a function. Miru, before I go further, as I told, there was one more thing that I was thinking to discuss, but I just ended up saying you can give a different name. But there is one more point. If you carefully observe this program, you have two variables here, right? X and Y. Let's say you are writing a program for a small device, like which has very less memory. You cannot just define the variables just like this. What I mean to say is, see, in this function you have two variables, and if you come here, there are two more variables, which means this entire program is using four variables. Now imagine, can you write this program within using two variables? You can say, okay, definitely I can write it, because I can just write everything inside the main function. No, I'm not expecting that answer. I'm expecting, is there any other solution for it? Only when I say variables, you can define any number of variables, that doesn't matter, but memory locations are also R4 here. One is A has a memory location in memory, B also has it, X also has it, and Y also has it. These are four variables which has dedicated memory location in the memory. Now there is another concept called pointers, where you can reuse the memory location of any variable and manipulate only that variable or that memory location. You don't need to use two more variables to use it. So these type of functions called pass by value, which means we are passing the value. You see here, when I say X, actually the X value, whatever we enter, like 5 or 6, that will come to this function, and this deals with the values. So which means here X also has 5 and A also has 5. But if you now there is another, that is what I'm talking about. Now you are having a duplicate of data. So in main function you also have 5. When it comes to this function, it also has 5. Now let's talk about what is other things, but this is what is the problem. You are defining the values multiple times. To solve this problem, we have something called pointers, and let's discuss about that in the next video. Until then, have a good day. I hope you liked the video. Please do click on the like button. Please do subscribe if you want to get updates from my channel. Thank you very much. I'll meet you in the next video. Until then, have a good day.